Hi dear students, in this video we are going to discuss about the what is light, how it can be transmitted, and is there any medium for propagation of light, what is mean by luminous object and what is mean by non-luminous object, and what is mean by reflection of light, and what are the laws of reflection of light. All these points we are going to discuss in this video. Watch the video till end without any skip. Dear friends, what is light? Light is one form of energy. Light అనేది energy యొక్క ఒక form. And the light can transverse through any medium or vacuum from one place to the another place with the velocity of 3 into 10 power of 8 meter per second. లైట్ అనేది ఒక ఎనర్జీ ఫామ్. ఈ లైట్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళుతుంది. అది వ్యాక్యూమ్లో అయినా ఎనీ మీడియం. అగైన్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై మీడియం ఆఫ్ లైట్? ద మెటీరియల్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ కెన్ అలౌ ది లైట్ త్రూ దెమ్ దట్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ మీడియం ఆఫ్ లైట్. సో మనకి లైట్ అనేది ఏ సబ్స్టెన్స్ కూడా ట్రావెల్ చేస్తుందో దాన్నే మనము లైట్ యొక్క మీడియం అని అంటాము. సో ఈ లైట్ అనేది వాక్యూమ్ నుంచి వెళుతుంది, అంటే మీడియం లేని చోటు కూడా ఎటువంటి మెటీరియల్ లేకపోయినా అది ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఏదైనా మీడియం ఉన్నా దాని గుండా కూడా ట్రావెల్ చేస్తుంది. కాబట్టి లైట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ వాక్యూమ్ ఆర్ ఎనీ మీడియం with the velocity of 3 into 10 power of 8 meter per second. So the best example is sunlight. సో ఎర్త్ నుంచి కొంత లెవెల్ వరకే మనకి అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది, దానిపైన వ్యాక్యూమ్ ఉంటుంది, దానిపైన సన్ ఉంటుంది. సో సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ది వ్యాక్యూమ్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ది అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్ మీన్స్ వాట్? ఎయిర్. సో నౌ ఎయిర్ ఈస్ ద మీడియం ఆఫ్ లైట్ బికాస్ ఇట్ కెన్ అలౌస్ ది లైట్ త్రూ ఇట్. క్లియర్? సో లైట్ అనేది వాక్యూమ్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, మీడియంలో ట్రావెల్ చేస్తుంది. దీని యొక్క వెలాసిటీ అనేది 3 into 10 power of 8 meter per second. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే లైట్ ఈజ్ ద వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ కెన్ బి క్రియేట్స్ ది సెన్సేషన్ ఆఫ్ సైట్ ఇన్ అవర్ ఐస్. సో మనకి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూడగలుగుతున్నామంటే ఎప్పుడు చూడగలుగుతాం? వెన్ ద లైట్ ఈజ్ ఫాల్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ and that light is going to be the reflected light should be enter into our eyes, then only we can feel a sensation of sight. Clear? అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ చూడాలంటే ఖచ్చితంగా ఏమి ఉండాలి? లైట్ అనేది ఉండాలి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై మీడియం ఆఫ్ లైట్? మీడియం ఆఫ్ లైట్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై మీడియం ఆఫ్ లైట్? The substance which can allow the light, substance which can allows propagation of light, allows propagation of light is called medium of light. Substance which can allows the propagation of light means that ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే లైట్ ట్రావెల్ అయ్యేలాగా చేస్తుందో దాన్ని మనము మీడియం ఆఫ్ లైట్ అంటాము. మీడియం ఆఫ్ light can be classified into 3 types. One is transparent medium, next one is translucent medium, and opaque medium. So just now only I told you what is that? The substance which can allow the light through them, they are called as medium of light. So ఇప్పుడు మీరు ఏ మీడియంలో లెర్న్ చేస్తున్నారు? యు ఆర్ లెర్నింగ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద మీడియం ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. అంటే కంటెంట్ అనేది ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉంటే అదే మీడియం ఆఫ్ స్టడీ అవుతుంది. అట్లనే లైట్ అనేది ఏ సబ్స్టెన్స్ మీద ట్రావెల్ అవుతుందో దాన్నే మనము మీడియం ఆఫ్ లైట్ అని అంటాము. సో ఈ మీడియం ఆఫ్ లైట్ అనేది 3 టైప్స్గా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్కిలెంట్ మీడియం, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అపాక్యూ మీడియం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం? When the light is falling on any substance, if the light is completely passing through it or scattered completely, that should be what we call here transparent medium. ఏదైనా ఒక లైట్ అనేది ఒక సబ్స్టెన్స్ మీద పడినప్పుడు ఆ సబ్స్టెన్స్ అనేది తన మీద పడ్డ లైట్ మొత్తాన్ని కూడా ఆ సబ్స్టెన్స్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యేలాగా చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం అంటాము.
The light which is coming from the sun, that should be passing through the completely through the air. That's why air can be taken as the transparent medium. సో కాబట్టి మనము ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ద ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ టేక్స్ ప్లేస్. Clear? And what is mean by translucent medium? When the light is falling on the particular substance, in that only some part of light is passing through the substance and remaining is going to be absorbed or reflected. క్లియర్. ఒక సబ్స్టెన్స్ మీద పడ్డటువంటి లైట్లో కొంత పోర్షన్ మాత్రమే ఆ సబ్స్టెన్స్ గుండా ట్రావెల్ చేస్తే దాన్ని మనము ట్రాన్స్ల్యూసెంట్ మీడియం అని అంటాము. సో ఇట్ మీన్స్ వాట్? ఓన్లీ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ light is partially propagated through the substance. And next, opaque medium. What is meant by opaque medium? When the light is falling on the any substance, the light is completely either it is absorbed or reflected. That means what? When the light is falling on the substance, it does not come to the from other side. It is not passing the substance. That means what? The substance is not it is allows the light through it. ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ మీద లైట్ పడినప్పుడు ఆ లైట్ని అది అటువైపుకి వెళ్ళనివ్వదు. అంటే అర్థం, దాని మీద పడ్డ లైట్ మొత్తం కూడా ఒకటి ఆ సబ్స్టెన్స్ అనేది కంప్లీట్గా అబ్జర్బ్ అయినా చేసుకుని ఉండాలి, లేదా మొత్తం రిఫ్లెక్ట్ చేసి అయినా ఉండాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ దెర్ ఈస్ నో ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ లైట్. క్లియర్. The substance which can allows the light completely through them, that should be what we call transparent medium. And the substance which can allows the only some part of light through it or through them, that should be what we call translucent medium. And there is no passage of light through the substance, that kind of medium is what we call opaque medium. So best example for the transparent medium is the air, pure water, and glass material, some kind of glass material. And for translucent we can take greased paper. What it is? Greased paper or fog. సో అందుకే కదా మనకి వింటర్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు వెహికల్స్కి ఖచ్చితంగా లైట్స్ ఆన్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఎందుకు? మనకి కంప్లీట్ విజిబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి లైట్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో అంటే ఏంటి? ఆ ఫాగ్ అనేది లైట్ కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు, అందుకే మనకి ఎదురుగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కనపడవు. And opaque medium. So best example for that, wood and metals and bricks. సో మనకి వుడ్ మీద లైట్ పడినప్పుడు అది మొత్తం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, కానీ ఆ వుడ్ నుంచి లైట్ అనేది పాస్ కాదు. సో దిస్ ఈజ్ సింప్లీ అబౌట్ ది వాట్ ఈస్ మీడియం ఆఫ్ లైట్ అండ్ హౌ ఇట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్. Based on the properties of light, the objects are classified into two types. One is the luminous objects, next one is non-luminous objects. So based on properties of light, so objects are classified into two types. One is the luminous, and second one is non-luminous. So what is mean by luminous objects and what is mean by non-luminous objects? లైట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్స్ని టూ టైప్స్ క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. ఒకటి ల్యూమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్, రెండోది నాన్ ల్యూమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ కెన్ emits light, so that should be called as luminous object. They are nothing but source of light. ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే లైట్ని ఎమిట్ చేస్తుందో దట్ షుడ్ బి వాట్ వి కాల్ luminous object. Generally source of light is called as the luminous object. What is mean by source of light? ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే సోర్స్ అంటే మనం ఏంటి జనరేట్ చేస్తుందో, లైట్ని జనరేట్ చేస్తుందో దాన్ని మనం సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అంటాము. సో సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అనేది మనకి luminous ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ సన్, స్టార్, క్యాండిల్,
bulb, etc. All these are the luminous objects. And next one is non-luminous objects. They do not emit light. They do not emit light directly. They do not emit light. So, but they can reflect the light. They can be reflect the light. All of you know what it is. How the moon can glow. The light what is coming from the sunlight, that is falls on the earth, that is incident on the moon, and due to the reflection of light only we are going to be able to see the moon is giving some light, but it is actually it is not fact. So which do not emit the light, that should be what we call non-luminous bodies. So kabatti dani best examples endante books. In our room what we have, books, chair, table, cloths, all these are example for non-luminous objects. So avi light ni emit cheyavu kani but they can reflect the light. So this is simply about the what is mean by luminous object and non-luminous objects. Dear students, how the light can be propagated? So generally we can use some word like this. What is light ray and what it is mean by beam of light? Beam of light. So generally the light always choose the shortest path. లైట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని రీచ్ అవ్వాలంటే సోర్స్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ వరకు వెళ్ళడానికి ఒక లీస్ట్ పాత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఇస్ ద సోర్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో లైట్ రేస్ అనేది ఇలా వెళ్ళే అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద షార్టెస్ట్ పాత్. సో ఇలా వచ్చినా ఇలా రీచ్ అయినా ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్. దట్స్ వై according to the Fermat principle, the light is moving to the object within a very short path. That's why the energy which is moving from one point to the another point in particular one direction in form of a straight line, that should be called as a light ray. The energy which is moving from one point to the another point like a straight line, that should be what we call light ray. The bunch of light rays is called as the beam of light. మీడియంలో ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి ఎనర్జీ అనేది రీచ్ అవుతుంది, మూవ్ అవుతుంది. ఎలా? స్ట్రైట్ లైన్ పాత్లో. హౌ మెనీ డైరెక్షన్స్ ఫర్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్? వన్ డైరెక్షన్. కాబట్టి ఏవైతే ఒక పాయింట్ నుంచి మీడియంలో ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి లైట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అది స్ట్రైట్ లైన్లో వెళుతుంది. కాబట్టి we have to say light ray is moving in a path of straight line. So అటువంటి స్ట్రైట్ లైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కలిపితే దాన్నే మనము బీమ్ ఆఫ్ లైట్ అని అంటాము. సో దిస్ ఇస్ సింప్లీ అబౌట్ ది వాట్ ఈస్ లైట్ రే అండ్ వాట్ ఈస్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు enter into the subject. What is mean by reflection of light? When the light is incident on the any substance. For example, this is the one surface of the material. The light ray is going to be like this. Clear? When the light is incident on the any particular surface, after that it is again bounces back into the same medium. For example, it is now air is there. The light is passing through the air and that should be incident on particular surface. After that it is going to be reflect back. The bouncing of light into the same medium after descent on the any surface, that should be what we call reflection of light. Light ray అనేది ఒక సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఏ లైట్ అయితే దాని మీద ఆబ్జెక్ట్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయిందో దాంట్లో కొంత ఎనర్జీ అనేది మళ్ళా అదే మీడియంలోకి బ్యాక్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. దాన్ని మనము రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటున్నాము. వాట్ ఈస్ మీన్ బై రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్? వెన్ light is incident on the any surface, then in that some part of energy is completely bounces back into the same medium. That phenomena what we call reflection of light. This reflection of light is the responsible for everything what we are finding in our daily life.
మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూడగలుగుతున్నాము అంటే దానికి రీజన్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్. క్లియర్. ఏ మీడియం నుంచి లైట్ వెళుతుందో మళ్ళా ఆబ్జెక్ట్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత అదే మీడియంలోకి బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అని అంటాము. డియర్ స్టూడెంట్స్, విచ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ రిఫ్లెక్ట్స్ ది లైట్ మోర్? ఆబ్జెక్ట్స్లో మరి ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి లైట్ని ఎక్కువ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి? సో జనరల్గా ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ we can spend more time in front of mirror to see our face. Most probably మనం మిర్రర్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తుంటాం. ఆ మిర్రర్ అనేది ఏం చేస్తుంది? లైట్ని మొత్తం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ మిర్రర్ ఎందుకు మరి అంత లైట్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ సర్ఫేస్ ఈస్ వెరీ స్మూత్. ఇన్ జనరల్ ద సర్ఫేసెస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ది పాలిష్డ్ సర్ఫేస్ అండ్ సిల్వర్ సర్ఫేస్, they can reflect the more light what it is incident on them. సో ఏవైతే స్మూత్ సర్ఫేసెస్, పాలిష్ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయో, సిల్వర్ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయో అవి ఎక్కువ పడేటువంటి లైట్ మొత్తాన్ని కూడా ఎక్కువ పోర్షన్లో రిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో సిల్వర్ మెటీరియల్ అండ్ అల్యూమినియం మెటీరియల్, సిల్వర్ అండ్ అల్యూమినియం, దీస్ టూ ఆర్ ద very best example for the good reflectors of light. Clear. So next thing is, what is the here mirror? What is mean by mirror? Actually we are using the mirror. What is mean by mirror? In a mirror how many surfaces are there? In mirror there are two surfaces are there. One is the reflected surface and one is the non-reflected surface. In our house you can observe how is the mirror. On mirror there are two portions are there. One is the silver portion, what you are finding like silver glass material, that should be taken as the reflected surface. And to protect the or to obstruct the light, other side of the mirror silver material there is some color is there. Some red color is coated just behind the silver surface. The combination of these two is called actually mirror. ఆ మిర్రర్ అంటే ఏంటంటే మిర్రర్లో రెండు సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి, ఒకటి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇంకోటి నాన్ రిఫ్లెక్టెడ్. మనము ఎటువైపు అయితే మన ఫేస్ని చూసుకుంటుంటామో అది రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్. ఆ మిర్రర్కి బ్యాక్ సైడ్ కలర్ ఉంటుంది, దాన్ని మనము నాన్ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ అని అంటాము. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు మీరు చూడండి. A glass sheet having thin layer of silver metal on one side is commonly used as reflector, in which reflection takes place from the other surface. It is known as mirror. So మనకి చెప్పాను, an object having smooth, polished and shining surfaces reflects the most of the light falling on it. Best example silver and aluminum. So in a mirror, in diagrams we can show like this, as these lines represents that is the red color portion, that should be taken as the non-reflected surface. What is non-reflected surface? Even though light is falling on it, it does not reflects, it can absorbs. And when light is falling on the material, and that should be, if it is comes back into the same medium, now it is the silver portion, silver color portion or silver glass plate, and that should be what we call reflected surface. సో టెక్స్ట్ బుక్లో ఎప్పుడైనా మనకి ఇలా మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఈ లైన్స్ అనేదేమో నాన్ రిఫ్లెక్ట్ అనుకోవాలి, లైన్స్ లేనిదేమో రిఫ్లెక్ట్ సర్ఫేస్ అని అనుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ సింప్లీ అబౌట్ ది మిర్రర్. సో నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు ది పాయింట్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇన్సిడెంట్ రే and what is mean by reflected ray and what is mean by angle of incidence and what is mean by angle of reflection. Let's see. Now it is one surface. This is what? One surface of object. When the light is coming from the source and that is going to be incident. Clear. So
సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ నుంచి ఒక లైట్ రే ఇలా వచ్చేసి ఒక సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయింది, అప్పుడు దీని ఏమంటామంటే ఇన్సిడెంట్ రే. The ray which is coming from the source and that should be incident on any surface of the object or surface of the material, that should be what we call here incident ray. So for example, I am going to say this is a medium 1 and this is medium 2. Now this surface is nothing but it is called as the interface. What is interface? సో ఏదైతే మెటీరియల్ సర్ఫేస్ ఉందో దాన్ని ఇంటర్ఫేస్ అంటున్నాను. అది రెండు మీడియంస్ సపరేట్ చేస్తుంది. లైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? లైట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మీడియం 1 అండ్ దట్ షుడ్ బి ఇన్సిడెంట్ ఆన్ పర్టికులర్ సర్ఫేస్. నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్సిడెంట్ రే. And again that is going to be bounces back into the same medium. Bounces back into the same medium. Now this ray is called as the reflected ray. What it is? Reflected ray. Clear? Arrow mark అనేది inward ఉంటే that is incident ray and the arrow mark is outward from the surface. That should be what we call reflected ray. For example, I am going to say this is O and now it is P and this is Q. Clear? Now incident ray is what? PO. What it is? Incident ray is what? PO. And reflected ray is what? What it is? OQ. What is OQ? Incident ray is straight line and light reflect also like straight line. And at the point of incidence, if you can draw some normal line, now it is normal. What is normal? So we are showing this is a normal line. Clear? After that, the angle between the incident ray and normal, that should be called as angle of incidence. Angle of incidence. So angle between incident ray and normal, that should be what we call angle of incidence. Angle of incidence, it can be shown by the like angle of I. Clear? The angle between the incident ray and normal is called as angle of incidence, and the angle between the normal and reflected ray, that should be called as angle of reflection. Angle of reflection. What is angle between reflected ray and normal line? Clear? So this is about the incident ray, reflected ray, angle of incidence and angle of reflection. What is meant by angle of incidence? The angle takes place or the angle between the incident ray and normal line is what we call angle of incidence. And what is meant by angle of reflection? The angle between the reflected ray and normal line is what we call angle of reflection. ఏవైతే మనకి నార్మల్ లైన్కిను ఇన్సిడెంట్ రేకి, ఇన్సిడెంట్ రేని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఇంటర్ఫేస్ లేదా సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఉంది, ఆ లైట్ రే యొక్క ఆరో మార్క్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ వైపు ఉంటే దాన్ని మనం ఇన్సిడెంట్ రే అనుకోవాలి. లైట్ రే యొక్క ఆరో మార్క్ సింబల్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ నుంచి అవుట్ వర్డ్ ఉంటే దాన్ని రిఫ్లెక్టెడ్ రే అనాలి. సో అంటే లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది, అదే మీడియంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకని మీడియం 1 అండ్ మీడియం 2 అని మెన్షన్ చేశాను. సో మీడియం 1 అనేది ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎస్. లైట్ అనేది మళ్ళీ మీడియం 1 నుంచే వచ్చింది, మళ్ళీ మీడియం 2లోకి మీడియం 1లోకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. యాంగిల్ బిట్వీన్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేకి నార్మల్కి ఉన్నదని ఏమన్నాం? యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. దాన్ని మనం ఆర్తో చూపిస్తాము. నార్మల్కి ఇన్సిడెంట్ మధ్యలో యాంగిల్ ఏమంటాం? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటాము. దాన్ని మనం ఐతో చూపిస్తాం. Dear students, there are 2 laws of reflection. These laws are applicable for all the reflected surface under all conditions. Laws of reflections అనేవి 2 ఉంటాయి. అన్ని రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్కి ఇవి అప్లికేబుల్ అవుతాయి. What are the laws of reflection? First law is incident ray, reflected ray and normal which is drawn at the point of incidence.
all are in the same plane. This is called as the first law of reflection. ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ నార్మల్ లైన్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటే ప్లేన్లో ఉంటాయి. దీన్ని ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాము. అండ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సెకండ్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ మస్ట్ బి opposite sides of the or besides of the normal line. Let's discuss. So for example, this is the plane mirror and this is non-reflected surface. Okay, I am saying now the mirror is some m dash. What is m dash? And I am drawing here, this is the one line. So how much angle is there here? 90 degrees. 90 degrees. That's why it is called as normal line. Normal line. Okay. So plane mirror యొక్క రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్కి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాం. అది 90 degrees ఉండాలి. అప్పుడే దీన్ని ఏమంటామంటే నార్మల్ లైన్ అంటున్నాము. సో and now this is the now incident ray. This is what? Incident ray. And now this point is O. O is the point of incidence. Point of incidence. Point of incidence. So this is now incident ray. Incident light ray. Clear? So ఇంతకుముందు చెప్పాను, just now we discussed the angle between the incident ray and normal is what we call angle of incidence. Angle of incidence. After incidence the ray is going to be reflect. So this is the reflected ray. Reflected ray. And again the angle between the normal and this is what? Angle of reflection. Angle of reflection. So what is mean by angle of eye? Angle of incidence. ఏమంటున్నాం? Angle of incidence అంటున్నాం. And angle of R అంటే ఏంటి? Angle of reflection. Angle of reflection. So now this I am going to say this is P O and this is O Q. So in figure what is P O? Incident ray. What is O Q? This is the reflected ray. Reflected ray. So ఏమంటున్నాం? ఫస్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే. రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ నార్మల్ లైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దిస్ ఇస్ ఓఎన్. ఓఎన్ అంటే ఏమన్నాను? నార్మల్. నార్మల్ అండ్ నార్మల్. All are in the same plane. All are in the same plane. This is what we call are in same plane. Same plane of mirror. So దీన్ని ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాము. అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఐ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ ఆర్. నార్మల్ లైన్కి ఒకవైపు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఉంటుంది, ఒకవైపు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది. దే ఆర్ అపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది నార్మల్ లైన్ ఆర్ బిసైడ్స్ ఆఫ్ ది నార్మల్ line. Angle of I is equals to angle of R. Angle of incidence is equals to angle of reflection. These two are called as laws of reflection. These laws are applicable for the all reflected surface. So dear students, ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైతే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తే సిబిఎస్ఈ పోర్షన్కి సంబంధించి ఆల్ వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను.